Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome to Siswa Media. Bersama saya, Winda Sasmita. Hari ini, kita akan belajar bahasa Inggris lagi nih. Are you guys excited as I am? Excellent. Now, let's get started. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, coba deh teman-teman perhatikan gambar berikut. What do you think is the most appropriate word for this picture? Smartphone, printer, or laptop? Very well. Of course, it's printer. Now, choose one of these options to describe this picture. A white printer or a new printer? Well done. The answer is a new printer. Because the picture definitely shows a black printer instead of a white one. So, setelah melihat dua gambar tersebut, do you know the difference between the first and the second picture? The first picture only mentions the name of the thing, which is in this case is noun atau kata benda, namely printer. While the second picture mentioned the thing in more details. That is a new printer. A new printer merupakan noun phrase. So, what's noun phrase? Well, that's what we're gonna learn today. Nah, sebelum mengetahui apa itu noun phrase, ada baiknya kita review kembali pengertian noun dan phrase. So, noun is a word that refers to a person, place, thing, event, substance, or quality. Sedangkan phrase adalah a group of words which cannot stand as a complete sentence. Frasa adalah sekumpulan kata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Remember, phrase is only a group of words. Frasa adalah sekumpulan kata. So, what is actually noun phrase then? Noun phrase is a group of words which the head is noun. Noun phrase is a group of words which the head is noun. Nah, sebelum lanjut lebih dalam tentang noun phrase, we need to be accustomed to this term, which is head. Head in linguistics means the word that determines the nature of phrase. Artinya, head dalam ilmu bahasa berarti kata yang menentukan jenis frasa tersebut. Now, let's take a look at these examples. Number 1, a student. The head is student. Number 2, oh, wait up. I think I missed something here. Geez, I forgot to tell you how to determine the head. Well, cara mudah menentukan head dari noun phrase adalah dengan cara omitting some words atau menghilangkan beberapa kata. Jika kata yang dihilangkan tidak mempengaruhi arti dari frasa benda tersebut, maka kata benda tersebut bukanlah head dari frasa benda. Namun sebaliknya, jika kata yang dihilangkan mempengaruhi arti frasa benda, atau dalam kata lain meaningless, maka kata tersebut merupakan head dari frasa benda. Masih belum paham? Let's take a look at this explanation. Kita ambil contoh frasa a student. If we omit the word student dan tersisa kata a, is it meaningful? Of course it's not. Jika hanya ada kata a yang artinya seseorang, seseorang apa sih maksudnya? Apakah seorang teman saja? Ataukah seorang teman hidup? Well, apapun jawabannya, it is definitely not understandable. It is meaningless. Sekarang kita balik. Let's omit the word a. And now, we have the word student here. Do you think it is still meaningless? Well, it's not. Student means pelajar. So, it's meaningful. Even without the word a, kita masih dapat memahami arti frasa tersebut.
Namun, lain halnya jika kita menghilangkan kata student. Yang jelas saja akan mempengaruhi keseluruhan arti dari frasa. Now, let's try to find the head of these noun phrases. The new printer. What's the head of this phrase? What about omitting the words new printer? Is that the head? No. What about omitting the word the and printer? Is that the head? No way. What about omitting the and new? Have you found the head? Excellent. The head of the phrase is printer. Nah, terus gimana sih caranya membuat sebuah frasa benda lebih panjang? Jadi, kita dapat membuat noun phrase dengan menggunakan rumus. Yang pertama, article plus noun. For example, a man. Yang kedua, adjective plus noun. Contohnya adalah little girl. Kemudian noun phrase juga dapat dibentuk dengan adverb plus adjective plus noun. For examples, very luxurious house. Selanjutnya bisa juga dengan determiner plus adjective plus noun. Sebagai contoh, all cold drinks. Dan terakhir, noun phrase juga dapat dibentuk dengan determiner plus adverb plus adjective plus noun. Seperti pada contoh this highly recommended platform. So, how was it? Sekarang, kalian sudah paham kan tentang noun phrase? Nah, setelah ini, don't forget to work on some exercises and practice the use of the noun phrase in daily life. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan dan berlatih menggunakan noun phrase di kehidupan sehari-hari. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.